Na karibu tena mtazamaji na msikilizaji ndani ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 18 mwezi Septemba, siku nyingine ya Ijumaa, ambapo kama kawaida katika ukumbi huu wetu wa mkoa wa Mombasa Facebook Live huwa tunaweza kuzungumzia masuala mengi yanayowadhuru wakazi wa pwani Mombasa kwa ujumla, ambapo Ijumaa iliyopita tuliweza kuzungumza na Bwana William Ramogi akiwa kule jijini Nairobi, tukiweza kuzungumzia masuala mazima ya uchumi kuhusiana na masuala mazima ya pwani kwa ujumla. Karibu tena siku ya leo, ambapo tutaweza kuzungumza na mgeni mwingine katika Facebook Live. Kama kawaida, mtazamaji, unao nafasi ya kuweza kuuliza swali. Kama kawaida, unao nafasi ya kuweza kuweka dukuduku lako. Endapo na maoni, una nafasi ya kuweza kuuliza wakati wowote. Sisi bila shaka tutaweza kuuliza wale wahusika ambao tunaweza kuzungumza nao ama tunaweza kuzungumza nao siku ya leo. Siku ya leo tumeweza kutembelea katika ofisi za dock workers, ambapo tutaweza kuzungumza na katibu mkuu wa dock workers ambaye ataweza kutueleza mengi kuhusiana na swala zima hili la SGR, swala zima la uchumi wa Mombasa, swala zima la mambo ambayo yanaendelea katika kaunti hii ya Mombasa. Moja kwa moja niweze kuelekea kwake, aweze kujitambulisha yeye nani, ili uweze kupata nafasi ya kuweza kuuliza swali ama kuzungumza naye moja kwa moja. Karibu sana William. Asante sana. Mimi naitwa Simon Sang. Mimi ndio katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa shirika la bandari Dock Workers Union. Leo kama vile ambavyo imekuwa introduce, ni kwamba tunazungumzia jambo la swala hili la kuunganishwa kwa mashirika matatu. Mimi naweza kusema kwamba ni kama serikali imepoteza mwelekeo, kwa sababu mashirika hizi matatu, Kenya Ports Authority, Kenya Pipeline na Kenya Railways, ni mashirika ambazo zilibuniwa kupitia sheria ya bunge. Yaani kila shirika iko na act yake ambayo ina operate. Na kama unavyojua, shirika kwa mfano ya Kenya Railways na Kenya Ports Authority wako chini ya wizara ya uchukuzi, na ile ya Kenya Pipeline iko chini ya wizara ya energy. Kwa hivyo hizo mbili au hizo tatu haziwezi kuunganishwa na iweke kwenye treasury. Kila ambacho hata imenishangaza ni kwamba wanasema kwamba kwa sababu ya utumizi mkubwa, they say big spending by the government, wameonelea ihamishwe hizi mashirika ziende treasury, so that treasury iweze kupate mobilize funding for the government spending. Na hiyo ndio nasema, hiyo ndio serikali kupoteza mwelekeo kwa in the running of this country, kwa sababu hizi mashirika kila moja iko na part yake kwa uchumi ya Kenya. Kenya Railways ina play upande wa uchukuzi kama vile Kenya Ports Authority. Upande ule mwingine ya tuseme pipeline pia ina play role kwa kuweza kutoa huduma ya uchukuzi ya mafuta kutoka eneo moja hadi lingine. Bwana Sang, kabla tuweze kuingilia kwa kina swala hilo, kwa sababu ni swala ambalo tumeweza kulipangia kuweza kulizungumza kwa kina, tuanze tu kwanza na swala hili la bandari. Bandari iko katika kaunti ya Mombasa, iko pwani. Na kama tunavyojua, bandari huwa ni kitega uchumi katika yale mataifa ambayo yana bandari. Tunajua ni kitega uchumi sana katika kaunti ama katika ile sehemu hiyo. Labda tueleze tu umuhimu wa bandari katika kaunti ya Mombasa ni upi? Asante sana. Faida yake. Nafikiri kama nilivyosema hapo awali ni kwamba bandari ya Mombasa ni sehemu moja kubwa au muhimu sana kwa eneo hili la pwani, na hili ilikuwa ni mpango ya Mungu, si mpango ya mtu. Na kama vile ambavyo nchi zingine za wilaya, ports zote ambazo siko kwenye within a jurisdiction lazima iweze kunufaisha wakazi wa eneo hilo. Kama vile ukiona ports 100% kwa ports za Europe zote ziko under what they call municipalities. Percentage kubwa au percentage fulani inaenda kwa kuboresha uchumi za municipality au the local communities, alafu sehemu kidogo ndio inaenda kwa serikali kuu. So vile vile bandari ya Mombasa
lazima ipangwe kwa njia ambayo inanufaisha wakazi wa eneo hili la pwani kwa kiwango kikubwa, na sehemu kidogo iweze kwenda kwa serikali kuu. Hilo ni jambo ambalo tumekuwa tarajia leadership wa Coast Province au Mombasa County waweze kupigania wapate sehemu yao, kwa sababu hii ni sehemu ambayo wanastahili kupata. Ni vile tu hawajakuwa na mikakati ya kuweza kuhamisha au kuhamisha hizo rasilimali zigawanywe kwa njia ambayo inaitwa equitable arrangement. Kwa hivyo naonelea kwamba kuunganishwa sasa kwa hizi mashirika na mengine, hiyo ni kuhamisha headquarters za port kwenda Nairobi, ambao pia itakuwa inahamisha ajira kwa kiwango kikubwa, na pia those indirect beneficiaries pia watakuwa wameathirika kwa kiwango kikubwa sana. Umesema kuhusiana na jamii kuweza kufaidika. Wewe kama mkurugenzi mkuu wa wafanyakazi sasa hivi, je, unadhani jamii ya pwani kweli wanafaidika na bandari? Vile ilivyo vile kabla ya hii mambo ya reli kubadili au kuweza kuhamisha rasilimali kiwango fulani kwenda nyanda za juu, ilikuwa imefaidi kwa kiwango kikubwa kwa sababu wa direct employment and pia indirect employment. Mfano mmoja, wafanyikazi wa Kenya Ports Authority ni 7,000. Sasa hii kiwango kikubwa wameanza kuhamia Nairobi, wanahamishwa. In fact there is massive transfers kutoka Mombasa port kwenda ICD Nairobi. So for the port itself wafanyikazi hawapotezi, lakini uchumi wa Mombasa inapoteza, kwa sababu utakuta kwamba residential houses which are built within the coast, ambao hawa wafanyikazi walikuwa wakiishi, sasa they will remain vacant, na Nairobi watanufaika kwa sababu wale ambao watakuwa wamehamia Nairobi watakuwa beneficiaries ya Nairobi County. Lingine ni kwamba kama vile KRA, pia tulizungumzia jambo la KRA, hii long room ambao walihamisha headquarters, alihamisha kutoka Mombasa kwenda headquarters Nairobi. Sahihi wafanyikazi ambao wako long room is almost a quarter of what we used to have, na hiyo ni kumaanisha kwamba direct employment ime affect uchumi, kwa sababu they are no longer hawatumii tena hata matatu za hapa. Waona, tukiwa na kiwango kikubwa ya usafiri, inamaanisha kwamba matatu ni wengi, na wenye kumiliki hizo matatu ni watu wa eneo hili. Utakuta pia even petrol stations wamekuwa affected, kwa sababu matatu kama imepungua kwa kiwango cha tuseme 30%, it means the consumption ya fuel pia is 30% imeathirika, and it means employment hata kwa wale ambao wanafanya kazi kwenye hizo petrol stations wameathirika. Mechanics ambao walikuwa pia wakifanya services kwa hizo magari, ikipungua mechanics pia wanapungua. Wanapopungua, it means they are affecting directly employment ya upande huu. So generally Mombasa County lazima ipiganie rasilimali za bandari sibaki umuhumu, kwa sababu hiyo ndio natural arrangement ambao Mungu alitupangia. Kule upande wa bara tuko na ukienda sehemu za Thika tuko na pineapple plants, factories ambao wanafanya canning of pineapples. Ukienda upande sehemu za tuseme Rift Valley, kule wanaguza chai, wanaguza maziwa na mambo mengine. Lakini hapa pwani, kile ambacho ina support uchumi ya pwani is maritime, and this maritime, the biggest aspect of maritime in pwani ni Kenya Ports Authority. Kwa hivyo ni lazima tuketi chini kama viongozi wa hapa, hata sisi kama Dockers Union pia tumelilia sana kwamba isihamishwe rasilimali za bandari, zisihamishwe kwa sababu inatu affect kama wafanyikazi na pia ina affect uchumi ya pwani. Umezungumzia about leadership ya pwani. Tunaweza tukasema kwamba viongozi wetu wamefeli kuweza kulipigania hili swala, kwa sababu tayari kama ulivyosema kwamba tayari wafanyikazi wanahamishwa kutoka Mombasa wanaelekea Nairobi. Tayari kuna utendaji kazi tayari kuhamishwa kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Je, tunaweza tukasema kwamba viongozi wetu katika eneo hili la pwani wamefeli kuweza kupigania hili swala? Viongozi wa hapa they have failed in a big way. Kwanza walishindwa when Kenya Ports Authority ilikuwa inabinafsishwa City 2, they went to parliament. Waliposhindwa in parliament, badala ya sasa kurudi mashinani na kuweza kumobilize wafanyikazi wa pwani waweze kuitetea, hawakufanya hilo.
La pili ni kwamba baada ya kushindwa in parliament, the best other forum was for them to summon the president of this country, because presidency ndio ilihusika sana na hii mambo ya kubinafsisha kwa City 2. In fact, it only took Dock Workers Union, Tyren ambao ndio ambao ndio welfare association ya Mijikenda, na ndio washukuru sana Tyren kwa sababu walifanya kazi kubwa. There was a lot of a lot of manipulation which was even being used in the judiciary, manipulation even kwa upande wa Dock Workers Union. You'll recall ya kwamba hata chairman wa Dock Workers Union was roped in, treasurer was roped in, na kama sio wale Tyren kuweza kusimama, then sisi pia tukaribu tuanguke sisi zote. So tunashukuru sana kwamba tulishirikiana Tyren na tuliweza ku succeed kotini kuweza kuzuia ubinafsishaji ya City 2. Ukitaja bandari ya Mombasa, huwezi kusahau kusikia neno SGR katika bandari hiyo ya Mombasa, kwa sababu ndio chanzo cha haya yote tunaweza kusema. Na labda pengine kulizungumzia hili swala, serikali ya China sasa hivi imekuwa ikiweka mkwazo ama ikitia pressure ya serikali ya Kenya iweze kulipa malimbikizi ya deni ambayo iliweza kuchukua kuweza kuanzisha mradi huu wa SGR. Swala kama hili unaona litaweza kuathiri vipi uchumi wa pwani? Generally SGR resources za reli zimekuwa mismanaged. One, waziri wa treasury Bwana Rotich alipokuwa waziri aliweza kupitisha hoja parliament ya kulipisha 7% kwa kila import ya kuweza kuenda ile kiti ya kulipa ile deni la SGR, and wame accumulate a lot of money, lakini kwa sababu ya mismanagement in the treasury hizo pesa ni kama hazionekani, lakini ilikuwa imetengwa kuweza kulipa hiyo deni ya SGR. Sahihi, what is also very interesting ni kwamba baada ya Kenya government kuweza kupata loan ya almost loan ya ambayo iliwezesha kujenga SGR na kuweza kupata loan nyingine ya kununua the engines and the wagons, we are also surprised ya kwamba they have brought in another company to run the same badala ya Kenya Railways kuweza kurun, kwa sababu pesa nyingi sasa hivi tunapoteza kwa kumpa a private company which is not even known. It's actually called a mysterious company, ila inaitwa Africa Star ambao ina run SGR. Why should we give out the running of a very simple managing, because to manage railways is not a complicated, it's not like a pharmaceutical production farm. Running SGR is a question of simple coordination, and Kenya Railways has got the experienced guys who could do the same without necessarily having to privatize the same. So we are losing a lot of money kwa sababu tume engage two companies. One is ile ambayo inaitwa Star Africa na ingine ni hii inaitwa Roads and Bridges. These are companies which are owned by outsiders and insiders who are not even known who they are. So this kind of mismanagement is what is creating a lot of doubt. Hata hizi issue hii mambo ya maja ya hizi mashirika matatu ambayo tumezungumzia hapo awali, actually ni kuleta hiyo those private companies to come and run the port, to run the pipeline na kuweza kurun is already running Kenya Railways. So we are suspecting ya kwamba baada ya serikali kushindwa kuchukua City 2, wanataka sasa kutumia hiyo mbinu nyingine ya kuunganisha makampuni ambayo tayari kuna private companies in, so that hizo kampuni wapate njia ya kuweza kuchukua hizi rasilimali za mashirika ambao sahihi ziko independent. Sasa swala hili athari yake kiuchumi katika pwani kwa ujumla, athari yake ni tutaweza kuona uchumi ndio kuongezeka kama ni utazidi kudorora katika masuala kama haya, kuweza kuanzisha mradi huu wa SGR na deni kama hili. SGR ilikuwa na SGR was to be supported by the special economic zones ya Dongo Kundu. SGR in itself haikuwa na shida when it was planned, kwa sababu mpango ambao ilikuwa imeletwa na SGR ni kwamba SGR ilikuwa take off baada ya Dongo Kundu special economic zones ku take off. Hiyo ni kumaanisha kwamba baada ya kupoteza tuseme kazi au kazi kutokana na SGR,
tungekuwa tushanufaika kwa kubuni kazi nyingi kwa upande wa special economic zones. So SGR per se is not a problem, but ile kuwaja nyuma ile special economic zones ya Lungu ndio imeadhiri eneo hili. Kama tungefanya kama vile ambavyo ilikuwa imepangwa hapo awali ya kwamba special economic zones of Lungu iweze kuanzishwa mapema, we would have created almost 200,000 jobs. Na baada ya kupoteza 50,000 upande huu na kubuni 250 upande ule, hiyo haingekuwa na hasara. Lakini saa hii utakuta kwamba even special economic zone saa hii zote zimeenda upande wa bara. Wame prioritize upande wa Naivasha special economic zones, wame prioritize upande wa Athi River, they have prioritize upande wa Thika, and we are saying why should you prioritize special economic zones which are meant to be situated within the periphery of the port? Unazihamisha, wanatumia the same port, because of the convenient link ya SGR, ndio ni rahisi sasa kuhamisha ile sehemu ambayo ingekuwa port, sasa ndio imeenda up country, and that is wrong. It does not happen elsewhere in the world. Haifanyiki kwingine. Kokote ambapo kuna port au bandari inji zote dunia mzima, the periphery iko na factories or industries which are port related. Sasa zetu the industries which are port related sinihamishwa, and that is very wrong. Ndio sababu tunasema kwamba mipangilio ambao imefanyika through SGR na mipangilio mingine ambao tunaona kwa serikali hii inaadhiri pwani kiasi kikubwa sana, and we must stand up as leaders kuanzia saa hii. In fact, I was telling wale campaigners wa Ruto na kina Raila ya kwamba this time pwani hatuwezi kupewa t-shirts kuvote. Sisi lazima tuwe na MOU documented, signed na candidate yote ya kwamba ukipewa kura, what are you coming to do to these people ambao wamekupa kura. Kwa hivyo hapa pwani this time kura hazitatoka na t-shirt, itatoka na mpangilio ya MOU, na ni tumeambia kabisa ya kwamba hakutakuwa na mpangilio just like that. But tunataka tudai mtu hata kupeleka kotini, kwa sababu MOU shall have to be binding. Yes. Mtazamaji, unao nafasi ya kuweza kuuliza swali. Tunaye katibu mkuu wa chama cha makuli ama muungano wa makuli hapa pwani ama Kenya kwa jumla, Bwana Simon Sang, ambaye tunazungumzia masuala mazima ya SGR, masuala mazima ya port na masuala mazima ya kuweza kuunganishwa katika swala hili la usafiri ama katika port pipeline pamoja na railway ambao zimeweza kuunganishwa pamoja. Tutaweza kulizungumzia swala hili kwa kina, lakini unao nafasi mtazamaji ya kuweza kuuliza swali. Una maoni, una dukuduku, tafadhali nafasi ni yako katika ukurasa wetu wa Mkoa Mombasa. Utaweza kuuliza swali lako moja kwa moja na sisi tutaweza kupata nafasi ya kuweza kujibu moja kwa moja katika mahojiano yetu haya siku ya leo. Bwana Sam, kuna hili swala la kubinafsisha kwa City 2 na bathroom number 7 na number 8. Hili swala limekuwa likizungumziwa sana kwa pwani na limekuwa katika midomo ya wengi. Hili swala wewe unalielewa vipi, kubinafsishwa kwa City? Kubinafsishwa kwa City 2 ilikuwa ni mpango mkubwa mbaya sana, kwa sababu City 2 in itself is one of the most lucrative facility within the East African ports. Hakuna facility kuanzia South Africa mpaka Djibouti ambao iko modern kuliko hii ya City 2. So kubinafsisha kwa hiyo ingechukua uchumi, sehemu kubwa ya uchumi ya port na uchumi ya nchi hii, kwa sababu profit zote zilikuwa ziende kwa mikononi ya watu wawili au watu wane, mmoja akiwa Mtaliano, mtu wa nje, na wale ambao hawakuwa disclosed could be watu ambao hawasidi watu watatu. So kuhamisha rasilimali kubwa kama hii ya port kwa watu wachache ingeadhiri port expansion na pia kuadhiri uchumi ya nchi, kwa sababu ile sehemu ambao huwa inarudi serikalini kupitia Kenya Ports Authority dividends declaration end of the year hawangepata tena. So that could have affected our uchumi na expansion of the port in a very big way. Na labda pengine laiti huko kubinafsishwa ungeweza kupita, ni watu gani wangeweza kuathirika zaidi? Kwani peke yake ama Kenya nzima?
Moja, the first effect would have been tungepoteza kazi 4,000 within 2 years. Kupoteza kazi 4,000 it means tungepoteza kazi ambazo sasa hii inamilikiwa na wapwani na watu wa eneo zingine. Number 2, baada ya kupotea sehemu kubwa ya kazi, it means there are also some indirect losses which would have followed that. Kwa sababu kama nilivyosema hapo awali ni kwamba when you reduce the number of employees in the port, it means you are also reducing tenants. You are even reducing even the patients to hospital. The other time was it Shabbat alikuwa amepata kwamba the clients for the private hospitals wali reduce kiwango kikubwa baada ya SGR, meaning that watu sio ati wagonjwa walipungua kwa sababu ya kutokuwa na ugonjwa, ni kwa sababu watu walihama, so that the ratio of those who are attending hospitals imeenda chini. So this hospital facilities also is part of the economy of this place, and therefore kupoteza kazi kiwango kikubwa in the port of Mombasa has got that effect kwa uchumi ya ya eneo hili generally. Kuna msisho pia kwa partner 7 na 8. Uweze kufafanua swala hili kwa sababu kuna yule pwani ambaye haelewi huko kubinafsishwa kunafanyika vipi, ni vipi na ni vipi. But number 7 and 8, in fact tuko Nairobi on Monday kwa sababu ya sababu ya City 2, sababu ya but 7 8, kwa sababu ya hii mambo ya maji. We have actually engaged lawyers watatu ambao wata file case around Wednesday, Thursday this coming week kuweza kuokoa City 2 but 7 8 pamoja na hii mpangilio ya kuquash this presidential executive order. So kubinafsishwa kwa bat number 78 inaadhiri zile kazi zetu ambazo inaitwa decent work, kwa sababu saa hii wakati walipoanza hiyo mpangilio yao, in fact wale watu ambao wamemwajiri ni watu ambao they are being employed on contract basis, na hiyo ni kumaanisha kwamba the contract guys would be replacing the permanent and pensionable employment. So that is the effect it has both for the local people and also for those other guys coming from outside Mombasa County or outside the Pwani. Mtazamaji, bado una nafasi. Tunaye bwana Simon Sang, katibu mkuu wa chama cha makuli ama kupenda Dog Workers Union katika kaunti hii ama katika maeneo haya ya Pwani, ambapo tunazungumzia masuala mazima ya SGR, tunazungumzia masuala mazima ya ule muungano, na pia bila shaka tutaweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na masuala haya ya SGR, masuala mazima ya port na masuala mazima ya huu muungano ambao Rais Uhuru Kenyatta anaweza kuweka order ya kuweza kuunganisha muungano huu. Na labda kwako bwana Sana, naweza kupata swali kwamba Wakenya wanataka kujua huu muungano ama huku kuweza kubinafsisha kwamba namba 7 na 8 huwa kunafanywa vipi? Ni mbinu gani inayofanywa kwa kuweza kubinafsisha bat namba 7 na 8? Ubinafsishaji wa bat namba 7 8 ilifanywa kwa njia ya ukora, ilifanywa kwa njia ambao in an illegal manner, kwa sababu kubinafsisha kwa shirika lolote la umma lazima ipitie privatization commission waweze kupata idhini, alafu iwe kwenye process ya parliament ndipo aweze kuhamisha hizo rasilimali siende kwa mtu binafsi. Lakini hili la bat 78 in fact walitumia mbinu ya kusema I want to lease a shed, na hawaku disclose ya kwamba na lease na lease hii shed ndipo nipate kuchukua huduma zingine. So tulishangaa baadaye kuona kwamba baada ya kulease hiyo shed ameanza kazi ya handling within the same shed. So all that has been documented, and tutakuwa kotini next week around Wednesday, and we shall be able to undo that illegality, kwa sababu hakukuwa na procedure yote ya kuweza kuhamisha hizo rasilimali kwa mtu binafsi. Kwa hiyo unamaanisha kwamba mliweza kuwasilisha kesi kotini? Tunaenda on Wednesday. Mnaenda kotini? Exactly, yeah. We have already written to the Kenya Ports Authority. First of all, tuliandikia Kenya Ports Authority waeleze
walitumia mbinu gani au idhini gani walipata kwa kuweza kuhamisha hizo rasilimali na hawakuweza kutujibu. So baada ya wiki mbili kutojibu, ndio sababu tunaenda kotini on Wednesday. Ziko kesi zozote ambazo mnaweza kuwakilisha pengine wakati pengine na makundi mengine kuhusiana na City 2 labda? No, City 2 tulimaliza City 2 na tukawini hiyo kesi, lakini tunasikia kwamba wameenda tena kusunguka kutumia ile kuweza wanataka kuquash ile the legality of Merchant Shipping Act number 16 ambao kuna watu ambao walienda kotini in 2011 na kwenda kotini 2011 walikuwa wanataka hiyo Merchant Shipping Act iwe declared illegal. Nasikia sasa wameifufua hiyo kesi, wanataka kutumia hiyo kuweza kucollapse ile winning ambayo tulipata in 2019. Kwa hivyo tumejumuisha hiyo kesi ya kuprotect Merchant Shipping Act na pia hii mambo ya kuunganishwa kwa mashirika matatu itakuwa ni consolidated kesi moja. Kwa yule mpwani ama Mkenya ambaye hakuelewa uamuzi kutoka vipi, labda pengine kwa ufupi tuweze kumuelezea uamuzi uliopeleka kotini, baadaye mahakama iliamua vipi mpaka sasa hivi kuna vifinyangi tena. Kesi ya 2018-2019 ambao ilikuwa ihamishe rasilimali za City 2 kwa watu binafsi. Kampuni moja ya Mtaliano ambao walishirikiana na watu wa ndani, ni kwamba tuliwin hiyo kesi. Waliambiwa that it was illegal kwa sababu hakukuwa na public participation. So the case was won, and that is why mpaka leo City 2 iko mikononi mwa Kenya Ports Authority, na ndio sababu pia tumehifadhi numbers 7,500 employees in total wa Kenya Ports Authority. Kama ingeenda tungekuwa tushaathirika kitambo kwa kupunguzwa kwa watu, kwa wafanyikazi. Bado nafasi unayo mtazamaji ya kuweza kuuliza swali. Tunaye Bwana Simon Sang ambapo tunaweza kuzungumzia masuala mengi kuhusiana na hili swala zima. Tumekuwa kila Ijumaa tunazungumza kipengele kimoja baada ya chengine. Tumekuwa na wataalamu mbalimbali kuhusiana na historia, tumezungumzia masuala mazima ya uchumi, na sasa hivi tunaweza kuzungumzia masuala mazima ya muungano ndani ya ukumbi huu wa Mombasa. Lako muhimu ni kuweza kuuliza swali, lako muhimu ni kuweza kufuatilia haya mazungumzo. Swali lako lolote tunaweza kulijibu moja kwa moja katika ukumbi wetu hapa. Tuje katika hili swala ambalo sasa hivi nimekuwa nikigonga vichwa vya habari, nimekuwa nikisumbua wengi vichwa, swala la kuunganishwa ama hii maja ambayo kuna Mkenya hajui hii executive order iliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta ni nini, na labda kumfafanulie mpwani ni hili swala linahusiana na nini hasa. Nafikiri hili swala la executive order nataka kusema kwamba hiyo ni kudhihirisha kwamba serikali ya Kenya imeshindwa kuweza kumanage resources zake. Kenya Ports Authority Act namba 391 ilienda bunge na ikabuni shirika la bandari. Hiyo shirika la bandari ilibuniwa na hiyo act na ikasema kwamba bandari itakuwa headquarters yake ni Mombasa. Hiyo ni kusema kwamba ikiwa bandari headquarters ni Mombasa, then uchumi yake yote lazima iwe based in Mombasa. So hivi sasa wanapounganisha sasa hiyo act ambayo imesema kwamba bandari lazima iwe based in Mombasa, kuunganisha na other state corporation, hiyo ni kumaanisha kwamba watahamisha hiyo headquarters kutoka Mombasa iende centralized place in Nairobi. Hiyo ni kinyume na vile ambavyo parliament ilipitisha. Ndio sababu nimesema kwamba hii kuunganishwa iko na effect kubwa kwa uchumi ya Mombasa na idadhiri mpwani kwa njia kubwa sana. And that is why sisi kama Doctors Union tukishirikiana na Tyren, tunashirikiana na Uhuru, tunashirikiana na very many other non-governmental organizations kuweza kubadilisha au to quash hiyo executive order ambao ilipitishwa ilisainiwa tarehe 7 mwezi huu wa Septemba. Mshaweka pengine na viongozi wetu, kwa sababu walisema wananchi ni viongozi pia, na lazima kuna watu ambao wanaweza kuguide, ama kuna watu ambao wanapeana msukumo katika jamii. Viongozi labda pengine mshaweza kukaa nao kuweza kueleza athari, ama pengine labda viongozi pia hawajui athari ya hili swala? No, tumekuwa na mazungumzo na Honorable Katana, tumekuwa na mazungumzo na Honorable Ali Wanyali,
tumekuwa na mazungumzo na acting coast parliamentary group member of parliament wa anaitwa nani honorable Tayari. So kuna baadhi ya wabunge au viongozi wa eneo hili ambao wako na nia ya kushirikiana na sisi, na tutaweka baada ya sisi kumalizana na document ambao tuna compile, which will be compiling in Nairobi ya kuwasilisha kotini, then tutalete on board hao viongozi wote so that tuweze kushirikiana tukiwa kotini na wao tukiwa nje ya koti. Kwa hiyo kiufupi mmeweza kufanya mazungumzo na viongozi? Yeah, kuna wachache ambao wametuunga mkono sana. Na labda pengine mmepata nafasi kama union, kama unions mmeweza kukaa kuweza kuzungumza, kwa sababu kuna unions tofauti ya pengine kwa kazi kuna hao wa pipeline, mmeweza kukaa kuzungumza after this kama hivi? On Sunday saa 3 nimesema kwamba kuna lawyers watatu ambao wa engage, na kwenye hiyo kikao tutakuwa na mwandishi mkuu wa wafanyikazi wa shirika la pipeline Bwana Olala. Tumezungumza na Secretary General mwingine wa aviation ambaye pia amekubali kwamba tutashirikiana kwa sababu it is about state corporations. Hata ingawa ya aviation haiko kwenye hii muungano, lakini pia they are being dealt with separately. Sahi mambo yao inazungumziwa parliament. So tumekubaliana kwamba Secretary Generals wote ambao wanasimamia wafanyikazi wa state corporations tutaungana pamoja tuweze kukabili ili jangwa. Umeweza pale awali umeweza kuzungumza kwamba umeweza kuzunguka katika mataifa mengi sana ambayo umeweza kuangalia koti inafanya kazi. Na swala kama hili sasa pengine yale mataifa ameweza kuzungukia Singapore, kuna kitu kama hiki kimeweza kufanyika, labda hizi maji ambapo hizi organization tofauti kwa pamoja kuweza kushughulika kwa kitu kimoja katika swala ambalo halifanani, pengine mataifa hayo yamekuwa kufanya. Tuliweza kuzuru ports za South Africa, Durban, Richards Bay, na tuliona mpangilio, lakini si ya kuunganishwa. Kuna coordination, ina maana that all the transport related zinakuwa coordinated by a team of specialists. Hii ya Kenya hawakuweka kwa njia hiyo. Hata sisi kwa wakati moja in 2015 tulitoa mapendekezo tulipoona hii mambo ya privatization inakuja every now and then, tukasema hii privatization tunaweza tu kuifanya iwe irrelevant tukiwa na mipangilio mwafaka ya kuweza kubadili the governance of this. So South Africa wako na mpangilio inaitwa under a shirika ambayo inaitwa Transnet, ambapo the coordination is done for railway workshop, railway freight, they also have ports, several ports, na kwa kila kwa mpangilio yao all the hakuna private company ambayo imeingilia hiyo mpangilio. Every entity ambayo imebuniwa kushughulikiwa issue za entity moja ni government owned 100%, and that is what we expected. In fact, kila ambacho tutafanya ni kwamba baada ya kuquash his executive order, then we are going to sponsor a private motion kama Doctors Union iende parliament so that tutoe pendekezo ambao itafutilia mbali hii mambo ya binafsishaji na mambo mengine, so that we have a governance which is structured and anchored in a parliamentary process or anchored in law. Msikilizaji, mtazamaji, bado kuna nafasi ya kuweza kuuliza swali katika mahojiano haya ya moja kwa moja. Tunaye mgeni wetu siku ya leo, kama kawaida sisi ama shirika ama kundi hili la ukoo Mombasa tunayazungumzia mengi sana yanayoathiri pwani, yanayoathiri mwananchi wa kawaida katika sehemu hii ya pwani. Tumeona ubinafsishaji, tumeweza kuzungumzia, tumeona kuhamishwa kwa makasha kutoka katika eneo hili la pwani kuweza kupelekwa maeneo ya bara, na tumeona sasa hivi kuna hii maji ambayo inaweza kutaja sasa hivi ya kuweza kuunganisha baadhi ya utendaji kazi, na kama alivyozungumza Bwana Sani kwamba utendaji kazi utaweza kuhamishwa kutoka katika eneo hili la pwani na kuweza kuelekea katika maeneo mengine. Kwa hiyo inamaanisha helikopta haitakuwa hapa, ishara kuonyesha kwamba baada ya
muda fulani, miaka miwili ijayo, endapo hili litawezekana sana, pwani itakuwa wapi? Mimi naweza kuhakikishia kwamba kama hatutasimama kama wapwani au viongozi wa pwani au eneo hili, and even those in the central government, kama hawatasimama, wataweza kuadhiri uchumi ya pwani kiwango ambacho italete ufukara kwa watu wengi sana. So tunataka kuhimiza kwamba we must uphold zile zile acts ambazo, especially ya Kenya Ports Authority. We are very more concerned about Kenya Ports Authority. The law that established Kenya Ports Authority is very very clear ya kwamba headquarters ni Mombasa, na hiyo Mombasa iko eneo la pwani, na hiyo haikwenda kinyume na vile ambavyo Mungu alituletea hizi rasilimali hapa pwani. So vile ambavyo Mungu alituletea pwani, then sisi kama binadamu pia lazima tusaidie hiyo mpango ya Mungu ya kwamba headquarters yake iwe hapa pwani. And that is why we are going to protect Cap 391 of Kenya ambao ili establish Kenya Ports Authority to make sure ya kwamba that act remains independent, autonomous, and protect Kenya Ports Authority, remain hapa pwani. Mwanzo bwana sana, wakati utendaji kazi wa bandari unahamishwa, baadhi ya viongozi wanasema kwamba utendaji kazi uko sawa kabisa. Nakumbuka ilikuwa ni kelele ya siasa wakati huo, wanasiasa wakaweza kusema, wengine wanasema haiko sawa, wengine wanasema iko sawa, ule utendaji kazi uweza kuhamishwa. Sasa hivi hii picha unaiona kama wewe kama mkurugenzi wa wafanyakazi ama makuli katika eneo hili la pwani na Kenya kuna unaliona swala hili limeweza kuathiri, ama sasa hivi yale maneno ambayo tunazungumza viongozi kwa maneno ya kisiasa? Wajua wanasiasa wetu ni double speak. Wakati Jacob baba alipokuwa akifanya campaign, alisema kwamba ataleta Dubai wa Kenya hapa pwani. Ruto vile vile na Uhuru wakasema wataleta Dubai. Hiyo Dubai ndio tunataka sasa hivi. Sasa inaonekana baada ya kupita hizo elections kupita, sasa ile Dubai wamehamisha Nairobi. In fact badala ya kuhamisha Dubai ije Mombasa, sasa wanahamisha Mombasa iende Nairobi. So we are saying this are double speak, but we want to assure them again this time kwamba hakutakuwa na siasa wa aina hiyo ya mdomo. This time kutakuwa na siasa ya MOU. Port tutaorodesha hii, tunataka ifanye 1 2 3 sign kabla hujapata kura. Mambo ya ndugu kundu tunataka a time frame ya mwaka moja au miaka miwili baada ya kupiga kura sign, so that tuweze kuwadai immediately baada ya atakayepita kura, then tutamdai na hiyo MOU ambayo tutakuwa tumesainisha. Kwa hivyo wanasiasa wamekuwa double speak, kwa sababu pia sisi kama wapigaji kura au viongozi ambazo hatuko siasani, siasa ile ya upande ule mwingine, hatukuweza kuwa compel how wanasiasa wafanye mipangilio ya maana. So this time we are going to force them to have an MOU, so that hiyo matamshi ni matamshi ya maana, kwa sababu hawatakuwa wanatamka kitu ambao ni tofauti na ile MOU. Mbali na hawa viongozi wetu, kwa sababu lazima tuangalie pande zote mbili. Wanasema shilingi unaangalia side zote mbili, ile nzuri na ile mbaya. Kuna utazungumza na viongozi, lakini kuna yule mwananchi ambaye hajui kunaendelea nini. Labda pengine wewe kama sasa kama kiongozi unayo nafasi ya kuweza kufika kule mashinani, kwa sababu kuna mtu ambaye hajui, anajua poti iko, hajui kama kuna ubinafsishaji, hajui kama kuna makasha yanatolewa kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Pengine kuna mpango wowote, kwa pengine unashirikiana na watu wowote kuweza kuelimisha? Tayari tushafanya mpango na na KTLN, na tukasema kwamba kwa kila eneo, kila constituency lazima tuweke ahadi hata kwa employment ya kwamba every time Kenya Ports Authority wakiajiri watu 1000 ni kiwango gani au percentage gani itaenda kwa kila constituency ya especially hizi counties tatu ambao ziko kwenye eneo hili la karibu na bahari, that is Kilifi, Kwale and Mombasa. So tumesema kwamba KTLN tutashikana ya kwamba hata wale waume watakapokuwa wanatafuta siasa, sisi ndio tutaongoza hiyo siasa yao, ya kwamba hakuna kuingia eneo bila commitment, kuingia eneo na MOU, hakuna kwenda kupiga mdomo. This time tutabadilisha pwani in terms of utafutaji wa kura kwa wale wanasiasa.
na TYREN na Doko Kasino tumesema tutashikana mkono na other non-governmental organizations, tutashikana mkono. This time we are going to lead the campaign so that people wasije na mdomo kutoa ahadi za vitu ambazo they are not practically possible. We are the ones to tell them what to promise and they must sign before they promise. Swala hili la MOU ni swala ambalo limekuwa likitajwa katika kila nyakati za siasa na limekuwa likifanyika pia wakati mwingine, lakini sijaona hata moja kuweza kwenda through ya kwamba this MOU sasa hivi imeweza kubadilika kwamba sasa hivi tutapambana sawa sawa. Uko na uhakika gani kama mara hii sasa hivi kama tutakuwa na MOU kwamba tutaweza kufanya? Sijawahi kusikia MOU ikitajwa kwa campaigns za mashinani. Hizo MOUs ambao unazungumzia labda ni zile MOUs za vyama vya kisiasa, lakini this time tumesema MOU itakuwa mashinani. Kila county, kila ward lazima na MCAs waweke MOU na wale wapigaji kura. First of all, we are going to identify which is the most popular MCA. We are going to identify which is the most popular presidential candidate, so that tutakaofanya MOU naye ni yule ambao anapita, so that immediately akipita tunaenda kudai. And this time itakuwa ni MOU which will be signed through an oath, which will be signed kwa kupitia zile ninio za sheria, so that it becomes binding. It will not just be an MOU ya mdomo. Lakini bwana Sani, hii Kenya sheria ngapi zimekuwa zina watu wanazungumza sheria na hizi sheria ndio zinavunjwa? Si leo, si kesho, hata sasa hivi tumeona ile ya sheria tu rahisi ya watu kuvaa mask na tumeona viongozi wanaweza kuipinga. Nadhani hizi sheria ambazo mtaweka zitaweza kufuatiliwa. Siwezi kubaliana na wewe kwamba MOU zote huwa zinavunjwa. Kuna zingine zinavunjwa, lakini kuna zingine ambazo zinatekelezwa. So we are going to put it in a manner ya kwamba kutotekeleza lazima itamwadhiri yule pia. Kwa sababu uzuri wa siasa zetu za Kenya ni kwamba watu wanaenda muhula ya miaka 5. Sasa baada ya miaka 5 utakuja kusema nini kama kutekeleza ile MOU ya the previous campaign. So we are going to put it in such a way ya kwamba it's so binding ya kwamba ukikosa kutekeleza tu na wewe usirudi huko. That is how we are going to do it. And we are going to do it in a very serious way and in a very structured manner. Mtazamaji, inaonekana bwana Sang mara hii ameweza kuamua, na huenda ikawa ni mchakato wa kuweza kuamsha viongozi, kwa sababu lazima viongozi wetu wa pwani wajue kwamba lipo tatizo na hili tatizo linahitaji kuweza kupata suluhu, na si suluhu ya kabisa, ili mpwani aweze kujihisi kwamba anaweza kufurahia rasilimali ambayo ako nayo, kwa sababu wanasema rasilimali ambayo ni upewa Mwenyezi Mungu, haikuja na mtu, ilikuja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tumekuwa tukizungumzia swala kwa sababu tunaweza kuzungumzia kikundi kinajulikana kama TYREN. Ni kikundi ambacho hatuwezi kujua, hakuna watazamaji hawajui TYREN ni nini, wanafanya nini, wanajihusisha na nini. Labda kwa Sang, wewe kama umeshafanya kazi nao uweze kuwafahamisha wapwani TYREN, kwa sababu TYREN ni neno la Kipwani kwa wale wa pwani ambao wanaelewa. Sijui uweze kufahamisha tu TYREN ni nini na wanajishughulisha na shughuli. TYREN ni shirika moja ambalo tumewahi kufanya kazi nao, especially wakati tulipokuwa tunashughulikia ile kesi ya City 2, na tuko na shirikiano wa karibu sana na team yake. Chairman bwana Peter Ponda ambaye ndio chairman wa TYREN ni jamaa ambao ni mtu ana msimamo na kamati yake ya watu karibu 11. So tumekubaliana nao ya kwamba ikifika siasa ya 2022 TYREN Dockers Union members tutashirikiana pamoja. TYREN ni shirika moja ambao wako na structure kwenye katiba yao. Ni vile tu uhamasisho ndio haijafanywa vizuri, kwa sababu pia wako na issue ya funding. But we have said we are going to look for some funds kuwasaidia so that waweze kureach mashinani, so that iwe ni driving wheel ya mkataba baina ya wanaosimama, iwe ni kiti cha bunge, iwe ni kiti cha MCA, iwe ni governor. Hiyo TYREN tunataka iweze kuwa the driving wheel. It will be a very the most, in fact hata ile mambo ya MOU inaweza kutekelezwa kwa njia mwafaka tukiwa na TYREN, kwa sababu iko na structures tayari. Tulizungumzia swala hili la bado, mimi narudi hapa kwenye swala la viongozi wetu wa kisiasa, kwa sababu umesema kwa wengine wamekuwa speaker wanazungumza hivi na wanatekeleza hivi. Labda kwa mara hii nadhani kwamba ni viongozi gani nafaa tuwaweke pale mbele, kwa sababu nakumbuka mwaka 2017
Hili swala lilikuwa lazungumzwa sana, kwa gavana Joho akiweza kulizungumza pia hadharani kwamba utendaji kazi wa pwani wa bandari unaweza kufifia kutokana na kuhamishwa kwa swala kama hili. Wengine wakasema kwamba utendaji kazi hauwezi kufa kwa sababu ile swala tu bado la kibiashara port pamoja. Mara hii viongozi wetu tuweze kuamini kwamba akija kuzungumza hili swala tuweze kuamini maneno yao atakayozungumza mbele yetu. Wajua Joho ndio, and I think he's leading in double speak, kwa sababu wakati walikuwa hajaungana na serikali, wajua Joho sahihi yuko ndani ya serikali, opposition in the government. Sahihi wakati ule alizungumzia kwamba kuhamisha kwa rasilimali za port kwenye Naivasha inaadhiri. Sahihi haoni hiyo kwa sababu is already part of the system. So we are saying that this time tutaketi chini sana kuweza kuidentify who is this honest governor, kwa sababu hata ukiangalia the entire country you can count those honest governors who they mean what they speak, the likes of Kivuda Kibwana, those are the likes of the caliber of the governors or senators or wabunge about that. This time we are going to do come up with a process ya kuweza kuvet tupate mtu wa maana, especially governor's position hapa Mombasa County ni muhimu sana. Hiyo ni kiti muhimu sana, na ingekuwa bora tutafute mtu ambaye atakuwa anasema kila ambacho atatenda. Talking about the opposition, tunazungumzia kwamba sasa hivi ni opposition ambayo imeingia kwenye serikali. Tunaweza tukasema kwamba pia viongozi wetu kama kiongozi kama Raila ameweza kuwa fail kama Pwani, kwa sababu anasema kwamba Pwani iliweza kupiga kura kwa asilimia kubwa sana kwa kiongozi kama huyu, wakijua kwamba kama nilivyosema kwamba aliahidi kwamba ataleta Dubai iwe Mombasa. The opposition in Pwani led by Baba ame to fail kama wa Pwani, kwa sababu Baba alipewa kura nyingi sana na alikuwa na uwezo mkubwa ya kuweza kuzindikiza certain changes, especially concerning the port, concerning uchumi hapa, concerning even SGR. Lakini sasa hivi vile ambavyo wameingia, in fact they have created a very big confusion. Nobody is speaking for the common man, kwa sababu opposition is meant to speak for the common man wakati ule mwingine amefail, yule ambao amechaguliwa amefail, au miradi yeyote ambayo inatoka kwenye serikali kuu ikienda kwa njia ambayo sio hiyo, the opposition role is to correct. Lakini sasa hii wamechanganya hiyo, the opposition in the government cannot speak because they are already beneficiaries of whatever is happening in the government. So we have lost as Coast Province, kwa sababu having voted for the opposition and the opposition now is the government, the same government ambao tulipiga vita kama wa Pwani, then inatuathiri kiwango kikubwa sana, because we can't go to Uhuru, you can't go to Raila right now, kwa sababu hakuna mmoja ambao wanajisaidia wenyewe, lakini hakuna ambao ambaye anasaidia Mpwani kama vile ambavyo kubadilisha ile kura ambao tulipata, ndio ambao walipata, na sisi wataturegesha asante aina gani. So it's total confusion in the coast, but I can assure you this time sisi wa Pwani tutachanuka. Hatuwezi kubali, that is why I'm saying memorandum of understanding is very important. Terrain is key to us. We are going to make use of terrain, so that the structure of terrain is the one to do the memorandum of understanding. And again, because terrain iko na structures mpaka mashinani, tutaweza kuinua hizo structures za terrain iweze kuanzia provincial level, ije county level, iende mpaka ward level, so that when we do an MOU, it will be MOU by organization of the coastals. Inawezekana. Some of the things which you can't believe. It's only that yani what I'm talking is something about tumeketi chini, sio kitu ambacho inakuja. I'm just answering because of the question. It's something about tumeketi chini na tukasema this must be done, and it's going to happen. Show you. Hilo mnakuwa na wasiwasi kwa sababu nakumbuka mbunge wa Nyali aliweza kupeleka mswada, wakati aliweza kupeleka mswada katika bunge na tukamwona amesimama peke yake. Wabunge wa Pwani akajitokeza na wakasema hawajui yale aliyopeleka, ni mtu ambaye haeleweki. Swala kama hilo bwana sana, nadhani tayari tuliona mfano tu kwa viongozi wetu. Kwa sisi walio chini tunaweza kushikana kweli kuweza kama viongozi wetu tayari wanaweza kupasuka yenyewe katikati. Unakuwa na mwanya kati yao. Mambo kama haya, kila kitu is a process.
you know, what you see today is not possible, is possible tomorrow. Kwa sababu wajua pia tumepata mafunzo mengi sana, you know, sisi kama wapigaji kura in a situation whereby unapiga kura lakini after 5 years you don't see the benefit of kupiga kura kwako. So hii imetupa funzo kwa sababu tumepiga kura miaka mingapi na ahadi mara mingapi. Hiyo ndio imetupa changamoto au imetumotivate ya kwamba we must go as one step ahead and say how are we going to compel these guys who make promises to be able to kutekeleza hizo promises zao. Ndio sababu tunasema we don't want them to bring the promises, we are going to donate the promises. That promise us 1 2 3 sign kabla hujapata kura. Mtazamaji, ni jukumu lako sasa hivi kama anavyozungumza Bwana Sangu kwamba sasa ni jukumu lako wewe mwananchi kuhakikisha kwamba unaweza kumweka katika kitimoto kiongozi wako na kuhakikisha kwamba kiongozi wako hawi kiongozi tu, lakini anakuwa ama hawi bora kiongozi, anakuwa kiongozi bora ambaye anaweza kuwakilisha katika masuala yako ambayo yanakuhusu wewe kama mwananchi. Dakika ndio hizo zinazidi kuyoyoma, zimesalia dakika chache tu hapa mtazamaji kuweza kukamilisha mahojiano ya siku ya leo, hiyo tarehe 18 mwezi Septemba, ambapo kama kawaida sisi katika kundi hili la mkoa wa Mombasa tunaweza kuhakikisha kwamba tunakupatia elimu kuhusiana na athari ya maisha ya mpwani, athari kuhusiana na bandari zetu ama bandari yetu ya hapa Mombasa, athari kuhusiana na SGR, athari kuhusiana na ile miungano ambayo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kuipendekeza ama ameweza kuweka saini yake kuhakikisha kwamba inaweza kuwa. Tunakujulisha tu jinsi hali itakavyokuwa kabla na baada ya haya yote ambayo yanaweza kutokea. Ndio maana tunaweza kuletea wale wahusika ama expert ambao wanaweza kuyazungumzia masala kama haya. Bwana Sangu, tumeweza kuzungumza mengi ambayo yameweza kuwa katika masikio ya msikilizaji na mtazamaji wa mwananchi wa Pwani na Mkenya kwa ujumla. Labda kwa ufupi tu ama kuweza kuyagusia yale ambayo tumeyazungumza kwa haraka njia yake ambayo tunaweza kufanya way forward ya haya yote ambayo tunaweza kuzungumzia ni ipi sasa? The way forward tumesema kwamba sisi kama Doctors Union, Tyren na viongozi ambao wako tayari kufanya kazi na sisi, tumesema step number 1 tunaenda kotini. That will be Wednesday, Thursday to make sure kwamba this executive order, you know, is quashed once and for all. Baada ya hapo tutawasilisha, you know, motion in parliament ya kuweza kurestructure Kenya Ports Authority so that its governance iwe imeweka kwa kiwango ambacho it will no longer give room for people to think about privatizing the same. Sahi wanatumia hiyo kizingizio kwamba performance ya Kenya Ports Authority labda iko chini, saa zingine you know, it fluctuates. So we are going to put in place an arrangement through parliamentary process through kuwasilisha motion in parliament, private motion in parliament, so that we put in place structures kama vile ambavyo tumeona in South Africa, kama vile ambavyo tumeona in Singapore, tumeona in, you know, other countries. But of course ours lazima iende pia kulingana na vile ambavyo mahitaji yetu, kwa sababu kila inji iko na mahitaji yake. Ukiona mahali kama vile Dubai is predominantly outsiders. So even mpangilio yao pia inaenda kwa njia ambao haiwezi kuwa kama yetu. Lakini South Africa ni mfano mzuri ya kwamba South African ports ambazo ni kama ports 3-4 za South Africa, it is being run by state owned, lakini entities zenyewe zina operate with concepts with private concepts, lakini the entities themselves are 100% owned by the public. And that is why imenufaisha port kwa perform, and also imenufaisha public because the resources are protected, na haijaporwa, na private cartels. Hii ni Kenya. Motif yale ambayo mapendekezo yenu yote mkienda kotini mfeli, mkipeleka kwa bungeni mfeli, ni njia gani? Pengine kuna njia nyingine ambayo pengine mmeipangilia zaidi, kwa sababu wanasema lazima wana plan A na B na C. You know, the Doctors Union, we are very strategic always. Tulipoenda kotini City 2, we knew that we were going to succeed, kwa sababu we don't just go to court. First of all, you weigh kama uko na facts ambao ina sustain your case. So we are not going to fail in the cases ya 7-8 case ya kutoa kuprotect ile section 16 of the Merchant Shipping Act. We are not going to fail to quash this presidential order, because the same lawyer ambaye ametumika ku quash the first
executive order is the same law ambayo tutatumia kuquash this other order. Number 2, kwenda parliament kuwasilisha motion. We are going to mobilize members of parliament, not only from within the coast but even outside the coast. Outside the coast, so waweze support your motion. You saw ile motion ya Macharia ambayo iliwasilishwa na ya Ali. Initially ilikuwa na yumba, lakini baadaye hata wakati wa pwani viongozi wa pwani walipokosa kuunga mkono iliweza kupita, ilipata ile namba, mpaka hata waziri wenyewe alitishika, mpaka in fact Ali na Abdulswamad walipewa fursa sasa ya kuzungumzia hilo jambo in a structured way. So we are not doubting whether or not we are failing. We are going to succeed in the two strategy about America in place. Labda kauli yako ya mwisho kwa wapwani wa Kenya kwa ujumla kuhusiana na hali yetu ya kiuchumi kwa ujumla, hususan kwa wapwani tuzungumzie uchumi kulingana na port, na kwa Kenya kwa ujumla tuzungumzie uchumi kwa ujumla. Nafikiri jambo langu la mwisho kwa Kenya ni kwamba lazima sasa tuwe tumejifunza funzo kubwa sana, kwa sababu we see a very careless government who does not care about the resources of the public, and it is now high time, having seen that very bad example, lazima sasa tutapokuwa tunachagua viongozi wa 2022 lazima tuwe makini sana to make sure kwamba you don't just pick anybody from the street. Let us sit down kama ordinary people and make sure kwamba tuwe na vikao ya kuweza kuvet kabla mtu kusema utasimama asimame mtu ya kisawasawa. In fact, for me, kama vile ambavyo nilikuambia kwamba tumeketi sana au tumekuwa na vikao na Taireni, actually mikakati ambao tutaweka in place ni mikakati ambao watu wa chini au watu wa kawaida watatumia hiyo ngazi. We are not going to allow politicians to come and manage. We are going to manage politicians this time. Yes. Asante sana. Bila shaka mtazamaji, jukumu ni lako, jukumu ni letu sote kuhakikisha kwamba haya ambayo ameyazungumza Bwana Sang tunaweza kuweka kifuani na kuweza kuyatumia, kwa sababu wanasema baadaye si Sang peke yake ambaye ataathirika, ni wapwani kwa ujumla na Kenya kwa ujumla. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba yale ambayo tunaweza kuyazungumza bila shaka tunaweza kuyafuatilia na tunaweza kuweka katika akili zetu. Kufikia hapo mtazamaji, tunasema asante sana Bwana Sang kwa kuweza kuzungumza na sisi, na inshallah panapo majaliwa tutaweza kukutana tena Ijumaa ijayo kwa mengi kuhusiana na mazungumzo yetu. Mimi ni Ismail Zema, nawatakia mchana mwema na weekend njema. Asante sana. God bless you.